Hi friends, this is Melody. You're watching No. Friends, we came to K Street. ఇక్కడ మనం మండి తినడానికి వచ్చాము and not only మండి, we had lot of games here. We can play cricket and we can do it. We had VR games. దాంతోపాటు చాలా ఫుడ్ జోన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఫుడ్ జోన్స్ వెళ్ళి టేస్ట్ చేద్దాం, చూద్దాం what are we all have here. Let's travel. Hey friends, this is Game Zone, like they call it like GameOn. You can find it on app also, GameOn. This is like VR game. We are seeing backside now. You can see cricket. People are playing cricket, and now we will go into VR Game Zone. Let's jump into game. గేమ్స్ ఆన్ గేమ్ ఆన్ లోపలికి వెళ్ళి మనం ఇప్పుడు గేమ్ ఆడుతున్నాం. చూద్దాం, ఫస్ట్ చూసి ఏ గేమ్ మనకు సూటబుల్లో చూసి అది ఆడతాం. Where everybody can practice, okay? But you will definitely enjoy this place. You know what? It's a great experience in Khammam. You can just hang out here, game on. Now we are inside K Street. Up to now we are at GameOn. కానీ ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ జోన్లో ఉన్నాము. అండ్ ఫుడ్ జోన్లో మనకి నాకు బడి లైక్ తమ్ముడు హాయ్ జస్టిల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక్కరిని తినలేను అని చెప్పి తీసుకొని వచ్చాను. మా అన్నయ్య కూడా ఉన్నాడు కెమెరామెన్. బట్ స్టిల్ వాంట్ టు టేస్ట్ సమ్. అన్నీ టేస్ట్ చేయలేము, బట్ వీ వాంట్ టు హ్యావ్ మండి. సో దాట్స్ వై లిమిటెడ్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఇక్కడ మనకి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి చైనీస్ దొరుకుతుంది, టిఫిన్స్ దొరుకుతున్నాయి. టిఫిన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టేస్ట్ అనే రెస్టారెంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మనకి. ఇంకా సలాడ్స్, ఐస్ క్రీమ్స్. ఫస్ట్ టేస్ట్ అంతే మనకి ఐస్ క్రీమ్స్ దొరుకుతున్నాయి, గ్రిల్ చికెన్ దొరుకుతుంది. చివరి వచ్చేసి మనకి షవర్మా దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. షవర్మా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. కానీ మనం మేకర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ షేక్ ఖమ్మంలో ఇక్కడ మేకర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ షేక్స్ అనే చిన్న బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేశారు. ఓకే, లెట్స్ టేస్ట్ ద ఫుడ్. ఈరోజు మనం మండి మాత్రమే తిందామని వచ్చాము, కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఫుడ్ ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫుడ్ వదిలే కానీ మనం జ్యూస్ అట్లాంటివి అంటే మనం మండి తినడానికి వచ్చాం. పెద్దది మండి తింటున్నాం కానీ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చిన్నది ఏదన్నా జ్యూస్ లాగా అలా అట్లా చిన్నవి తీసుకుందాం. అచ్చా, జస్టిల్తో ఇప్పుడే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం జ్యూస్ తాగుదాం. ఏ జ్యూస్ అదే ఇప్పుడు పేరేంటి? ఫ్రూట్ డెలిష్. We will go to Fruit Delish and we'll have some juice. Let's go.
జ్యూస్ జ్యూస్ nice. క్వాంటిటీ చాలా బాగుందండి. క్వాలిటీ బాగుంది, క్వాంటిటీ బాగుంది, మంచి థిక్గా షేక్ లాగా ఇస్తున్నారు. జ్యూస్ వచ్చేసి బాగుంది, రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగినట్టుంది. That is watermelon, this is papaya, and this is mango. We ordered 3 fruit juices, but it's thick shake la undi, like not like juice, but see that is what the quality you're getting in Khammam. Pastry. అప్పుడే సగం అయిపోయింది. Fruit delish, next level. And this is K Street. You're seeing K Street behind me, and you're seeing food courts. This is all food court. You can see a lot of continental and Indian foods and barbecue. We have grilled chicken, we have fruit juices, and we have we have shawarma here, and whatnot is like we can see Mandi Knights behind us. So we'll taste Mandi here. Ikkada Mandi chala bagundi. I am giving my word. You can taste it. Have some fun. This is new Mandi Knights in Khammam. Actually, they had like an old branch. Now K Street open in the Karnunchi. They started a new branch, and with high like restaurant and the Mandi style. This is like completely Arabian sitting. Like previously, I had the experience with Mandi Knights. Now we will see the new experience and new taste. Now you are seeing this is a family session of Mandi Knights. ఈ ఫ్యామిలీ సెషన్లో యూ విల్ బి కంప్లీట్లీ క్లోజ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. లైక్ 4 sides లైక్ విల్ బి సో ప్రొటెక్టెడ్. మీరు ఎవరు మిమ్మల్ని చూడరు. It means chala privacy. They give a lot of privacy for you. See, you're seeing how the cabins are there. See, you can see the cabins. Let's jump into our cabin. ఓకే, మనం జస్టిల్ని అడుగుతాం ఇలాంటి మండీస్ తిన్నాడు ఇప్పటిదాకా. చెప్పు జస్టిల్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ చాలా టైప్ ఆఫ్ మందీస్ అయితే నేను తిన్నాను, కానీ ఇక్కడ స్పెషల్గా మిక్స్డ్ మంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మిక్స్డ్ మంది చూడండి, మిక్స్డ్ చికెన్ మంది, మిక్స్డ్ మటన్ మంది. ఇందులో వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ చికెన్ ఫ్లేవర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ చికెన్స్ ఇస్తారనమాట. బార్బిక్యూ చికెన్ అని అలా మనం ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ ఇప్పుడు త్వరలో రాబోతుంది ఫ్రెండ్స్. దాన్ని మనం కుమ్మేద్దాం అన్నాడు. ఐ డోంట్ నో. మన మండి వస్తుంది. See, here is Mandi. We like wow, mixed Mandi. నోరు ఊరిపోతుంది. మంది మాత్రం వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్, ఊరిపోతుంది. అక్కడ వచ్చేసి గ్రేవీ చికెన్తో వచ్చింది, ఇక్కడ బార్బిక్యూ, ఇక్కడేమో గ్రిల్ చికెన్తో వచ్చేసింది. మనం దీన్ని చూస్తే మాత్రం టేస్ట్ అదిరిపోతుందని అనిపిస్తుంది. అనిపించడం ఏంటి, అదిరిపోతుంది అంతే. తినేద్దాం ఇప్పుడు మనం. टेस्ट చేద్దాం. This is bone soup. आपको आंसर करना है. Nice. రైస్
అయితే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. Now we'll start with taste and see. ముందుగా ఈ పక్కన పెట్టుకోవాలి. కింద పెట్టుకో. ఒక మైనీస్ ఇవ్వలేదు, మైనీస్ ఒకటి అడుగుదాం. చికెన్ we'll mix with rice. చాలా బాగుంది. లైక్ ఇప్పుడు దాకా వెయిట్ చేసిన దానికి దిస్ ఇస్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనమాట. ద మండి ఈజ్ సో నైస్. ఇలాంటి మండి మీరు టేస్ట్ చేయాల్సిందే. ఐ కాంట్ స్టాప్ ఈటింగ్ జస్ట్ కూడా. Extreme charcoal mandi, like barbecue mandi, grill mandi, juicy chicken. Wow. You should visit here and taste this food. ఇంకా మేము తినటం ఆపుకోలేకపోతున్నాం. స్టాప్ టాకింగ్, స్టార్ట్ ఈటింగ్. ఫ్రెండ్స్, మండి అయితే టేస్ట్ చేసాము. ఇట్స్ సో అమేజింగ్. We need to taste this. The mixed chicken mandi ichi paresinది. It's so nice. Mandi Knights, K Street. You need to visit this place, and you will have these memories like me. Bro, మేము డాన్స్ చేస్తాం, స్టెప్ వేస్తాం. This is my favorite bird, Mickey Mouse. He's betting me. This is K Street. We had a lot of good time, and we had Mandi, and we did gaming time, and we had a lot of food zones, and lot of crazy stuff is here. So signing off. This is Melody.